Hi, Don. I always have this panicky feeling that it's not going to work. I'm enjoying watching it still. It's a fun little piece. Hi, you guys. How are you? Wow, what an amazing thing you have done in the last 12 days. Amazing. I'm so interested actually to go back and see some of the things that I wasn't able to see. It's been so spectacular. I hope you feel happy. Maida, we wait to just finish the. Agora. Right. Yeah. Não, não. Okay. I'm sorry, I can't listen you. You are talking about? I was just saying how spectacular your festival has been. Oh, thank you. It's spectacular. Thank you I very enjoyed much. so much. I'll see more too because everything is posted online. Yeah. Yeah, it's very spectacular. Yeah. So It's a big surprise for us. oh, it's amazing. Because I restarted to speak in Portuguese, and Don will translate it because we have mixed audience. I know. Hi, Alejandro. So nice you can come and join us. Thank you. Erica, Steve. Olá, boa noite a todos. I think Anthony is coming also, and I hope that Robin will come. Oh, Okay. A gente vai acolhendo todo mundo que entrar aqui. Yeah. Estamos ao vivo agora no YouTube. We're live now. Good evening, everybody. Yeah. Sure. There we go. Yeah. Boa noite. Hi, Leandro. Hello. Hey, Maida. Hey. Boa noite. Oh, Erika. Erica's in Florida. She's on the beach. Beatrice and Ederson. It's so good to see Oi. you. You are. Oi. I miss you. I miss you. Erica, you're on twice for some reason. I am? Yep. Can you see? No, I just see me once. Let's Now see. we can see you just once. It's fine. The beach. I can stop and start the video. No, you're good. You're fine now. Okay. You don't need to do anything. You're fine. I wanted everyone to come because I feel like it's so important that Ederson and Meritus are such important, and Dawn as well, such important figures in dance and have accomplished something so spectacular in Brazil. It's just, if you've caught any of the events, you just know the breadth of their values, because they have included so many diverse ideas about what dancing is and what being alive is and what's worth doing. And I've just been overwhelmed watching. Hi, Angela, welcome. So, hi, Maida. Anyway, I wanted you to see and meet each other. So we're just here actually to say thank you, Mirtis and Ederson. Thank you so much. Thank you. Vamos começar. Es una presentación de Alejandro. Edson, vocês querem que eu faça uma tradução já ou quer começar formalmente? Nós vamos começar então. Ok. Vamos gravar? Já está. Hi, Erica's mom. Say hi. Hi there. Hi, welcome. Hi, Angela. So glad you could come. Angela's a GW alum who's getting her PhD in algorithms or something. So Or something. That's or something. But she still dances and makes work. And Alejandro is a Texan who's from Colombia, and he's graduated. He just graduated this year, and he was in my dance improvisation class. And I thought he was so, just so dedicated to
expressing himself in his body in improvisation. I'm so happy he was able to be in the work of the portraits. So that was very nice for me to get to meet Alejandro before he graduated. Okay. Congratulations, Alejandro. Obrigado. Eu não falo muito português, mas eu entendo mais português, porque eu falo espanhol. Ok. Bom, nós estamos, então, oficialmente na 13ª edição do Festival Internacional de Dança Visões Urbanas, com esse trabalho maravilhoso que a gente acabou de assistir. Nós vamos conversar sobre ele. Dom, if you can start to translate. Boa noite, good evening, everybody. And so we are officially on our last performance of the 13th International Urban Visions Festival, and we're very, very pleased to have been able to include this wonderful piece as part of the final night of the festival. Well, 13 is the day of my birth, so it's my lucky number. So 13 is our lucky number tonight. So I knew everything the festival would conclude in a spectacular way. Maida, 13 é um número muito importante aqui para o Brasil, principalmente pensando em 2022. 13 é um número que vai trazer bastante sorte. Apparently in 2022, the number 13 is going to bring lots and lots of luck. So going into next year, it's even more important. So it's good that we're celebrating it. E apesar de estarmos numa situação absolutamente surreal aqui no Brasil, como em Colômbia também, mas aqui no Brasil, eu acho que nós estamos extrapolando qualquer possibilidade de lidar com a razão. E, mesmo assim, o festival foi uma grande surpresa, porque a Maida estava falando agora da diversidade que o festival acabou reunindo. Ao contrário do que eu estava imaginando, os artistas estão resistindo fortemente, porque acho que Adão vai traduzir agora. And so even though we're living in a really, really surreal time here in Brazil, in Colombia as well, we're fighting to hold on to any notion of what is reason and how to reason, and our capacity to lead with that and to lead with reason. But the festival has really surprised us, really has surprised me, as Maida cited, the diversity that's been joined here and represented through the festival, and that this, much to my surprise, the festival has proven to me that artists are resisting. Artists are resisting. Então, as oficinas que aconteceram no festival tiveram uma participação muito grande de pessoas interessadas. Coincidência ou não, elas versavam sobre essa tela na qual a gente teve que se adaptar, né? Então, eu fiquei surpresa, feliz de saber que os artistas não vão se curvar a esse genocídio que está acontecendo aqui e a essa ameaça de um governo nazifascista, como nós estamos enfrentando. And so in the workshops, it was really incredible to see the big interest that we had in the workshops, and how they showed to us how everybody is in such a state of adaptation. And I am surprised and happy to see how artists are not giving into this genocide that is happening here in Brazil, and this threat, this Nazi threat that is dominating here in Brazil.
Então, você quer falar? Então, acho que a gente pode conversar sobre... Eu quero agradecer muito a Maida. And so we can talk now. Let's talk. And I want to thank so much Maida. Well, I wanted to thank all of you here who are my good friends. And especially, you have to know this person, Anthony Gongora. Anthony, I miss you, Anthony. I'm glad to see you. Likewise. Anthony is living now in Florida, and he and I came to a previous festival and performed the piece that was created in the Gulag in Solovki Island in Russia, in the North Sea and White Sea. And that was a memorable 3-week residency in the first Gulag ever established by Soviet Russia. And we danced in the dungeons of the 14th century monastery together and other astonishing things. And that work we brought to one of your festivals, and it rained out, and we got sent into a shopping mall. And we had this amazing singer, Audrey Chen, who was playing cello and singing very astonishing, what I would call out of bounds vocal music. And we were put in a shopping center, and these screeching voices and her cello scratching. And suddenly there was a huge audience. They were coming from every floor in the department store to see what on earth is this screeching going on. And it was fantastic, wasn't it, Anthony? Amazing. It was absolutely amazing. Eu vou traduzir a Maida agradece todos os grandes amigos que ela tem presente e dando destaque especial para o Anthony. Daí a minha internet caiu, mudou um pouco, então eu perdi uma parte, mas daí voltou falando sobre uma residência de 3 semanas que tiveram numa... como fala monastery? Eu não sei como fala monastery. Mosteiro. Mosteiro. Isso, mosteiro, sim, mosteiro do 14º século, e que trabalharam juntos num trabalho, e daí trouxeram esse trabalho para o Brasil e apresentaram esse trabalho no Brasil, no festival, e choveu muito, 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 e não podiam ficar na rua, então foram dentro do shopping, e daí dentro do shopping estavam também apresentando a peça com outra artista, a Audrey Chan, que estava cantando, também tocando o cello dela, e que as sons que estavam saindo da voz dela, também do instrumento dela, atraíram muitas pessoas. Então, de repente, mesmo dentro do shopping, tiveram muitas pessoas de todos os andares vendo ver o que estava acontecendo. Então, relembrando essa apresentação da Maida e do Anthony juntos. Sim. E quando eles foram embora, a gente ficou chorando. Eu e o Anthony, a gente se abraçava. And Mirti said that when you left, then you were just crying and crying. That you and Mirtis were holding on to each other, Anthony crying and crying. I know. So Anthony's a brilliant artist, not just as a dancer, but in many, many ways. And with Steve, this was, Steve's been working with the Dance Construction Company for 15 years, maybe more, and playing on 4 electronic instruments. And so he created this music through a commission to create 10 one-minute compositions. And so we put the order together, and then Steve began making music 1 minute at a time. And then the ending assemblage, where all of the events, the rectangular prisons, I guess we call them, this is where our life has been during the pandemic. We are all seen by others through the lens of this rectangle. And that is who we are. And I thought it was appropriate to have portraits that were portraits of this time, when this is who we are, this is where we live,
This is how we communicate, and this is our home, so to speak. So that the assemblage at the end was performed live. The first time we did it, everybody was in a room together, and it was happening live, and Steve was performing. There we were performing live on Zoom. So now you saw that ending as a film, but in fact it was a live performance because, well, if you know me, you know I'm committed to live interactive performance, where dancers are performing live, interacting with audiences, whether it's virtually or physically or however. It's so important to me that we keep the live aspect, and why not? So Steve has been doing live interactive work his whole life as a musician. So Steve, do you want to comment about the making? Did you just disappear, Steve? The making of these 1-minute compositions that then had to tie in. You were the knot that tied number 1, number 2, number 3 together. Então, a Maida reconhece como o Anthony é um artista maravilhoso, e não só como dançarina, mas como artista com outras disciplinas. E depois começa a falar sobre o Steve. E Steve está trabalhando já com a Dance Construction Company da Maida já há 15 anos. E nesse trabalho ele estava criando música com 4 instrumentos eletrônicos, e foi um convite especial para ele fazer isso, então para criar 10 composições, cada um de 1 minuto. E daí esse conjunto no final, com todas essas imagens, as pessoas se apresentando dentro da cadeia retangular que estamos vivendo desde que a pandemia começou, isso nos representa. Nossa vida tem sido assim. É assim que os outros nos percebem, nos recebem, através desse retângulo. Então, eu achei muito importante fazer retratos mesmo de quem somos nós através desses retângulos. Como que estamos vivendo, como que estamos comunicando, como estamos nesse lar nosso. Então, a maneira que isso foi feito a primeira vez é que foi ao vivo. Então, essa última cena, todos os intérpretes fizeram ao vivo. Então, foi dentro de uma sala de Zoom, ao vivo. Então, interativo e ao vivo. Então, agora vocês estão vendo como se fosse um filme, mas a primeira vez realmente foi uma apresentação ao vivo e uma interação ao vivo. Para quem me conhece, vocês sabem o quanto eu estou, quão grande é meu compromisso para a performance que seja ao vivo e interativo. E sendo virtualmente ou presencial, esse é muito importante para mim. Daí ela está pedindo para o Steve falar, mas eu acho que caiu. Aí o Steve, ele entrando... dropped off his internet, Maida, for now, but he's going to try and come back. Eu queria perguntar para a Maida, né, se além da questão do tempo, né, se a proposta que ela fez para os artistas convidados teve algum outro elemento, alguma outra sugestão, né? Qual foi a provocação que ela lançou, além do tempo que ela definiu, se teve uma outra pergunta ou uma outra provocação para os artistas. Maida, Edison has a question for you, wanting to know about what you proposed of the artists. So, as well as having this constraint of 1 minute, what other provocations or what other questions did you pose to them for them to create their responses? Well, actually, each person is, they're different artists. And so you start simply by, like with a person like Anthony, I talked to Anthony about what the goal of the project was. And then Anthony proposed 2 portraits of himself, one with the 4 hands and one with painting himself. And so in that instance, I just met with Anthony and we talked about the concept, and then Anthony did it.
because he doesn't need me to help him make a portrait of himself. And so Anthony, you might want to talk about why these ideas came to you in this time, because America is ravaged. But anyway, Anthony, talk about how these ideas came to you and why. Então, cada artista, cada pessoa dentro desse trabalho é um artista diferente. Então, trazendo o exemplo do Anthony, nós conversamos, eu expliquei para ele os objetivos do projeto, e daí ele já veio com duas propostas de 2 retratos diferentes. O retrato com as 4 mãos e o outro onde ele estava se pintando. Então, a gente se encontrou, conversamos sobre os conceitos e, bom, ele não precisa de mim, então ele fez, e convidando agora o Anthony para poder falar sobre, inviting Anthony to now speak about it. So part of the beauty of working with an artist for so many years, as Maida and I have done together, is that you have a deep instinct for what they would like to see. And so when Maida proposed this idea to me, my brain started percolating all the different ideas of how I could express this idea. And Maida and I also had about 3 rehearsals together where she really performed for me and did these incredible portraits of herself that I was in awe of. I wanted her to do a portrait. They were so exquisite. And then I went back into the studio, we got all of our equipment, and I really wanted to move forward the expression of being contained in external forces kind of manipulating you. And so the 4 arms are outside parts trying to push and shape the body that is me. And then the second one with the paint, it was really, Maida really kind of sparked the moment of when Rudy Giuliani was in court and the sweat and dye from his hair was coming down. And I think we had another political person, the same thing. And so her pointing that out made that even more kind of profound. So when I went to perform it, I thought of those ideas and kind of the corruption and the covering up. And I love that the paint went from beautiful colors to brown, like dirt. And really with Maida, it's so organic collaborating that the work just comes like breathing. And I like to accept what Maida, just a moment. I'll translate. Sorry. That's okay. Então, uma grande parte da beleza que vem trabalhando com um artista por tantos anos, igual que trabalhamos juntos, eu e a Maida, é que você vai adquirindo um instinto muito profundo do que é que estão pedindo de você, o que eles gostariam de ver. Então, encontramos 3 vezes, tivemos mais ou menos 3 ensaios para explorar todas as maneiras que eu poderia manifestar as ideias que estavam começando assim, percolando dentro da minha cabeça. E então, nesses 3 ensaios, a Maida acabou também fazendo retratos diferentes, e eu fiquei impressionado com o que ela criou, até queria que ela tivesse um dos retratos dela dentro do trabalho final. Mas daí, depois dos ensaios, eu voltei para meu estúdio e com todos os equipamentos e começamos a explorar. E daí o primeiro, com os 4 mãos, realmente estava buscando expressar essa sensação de ser contém, não é? De estar dentro dessa restrição do espaço e as forças externas que estão nos manipulando e modulando tudo que estamos vivendo. Então, essa foi a primeira proposta. E a segunda, com a tinta, eu acho que eu estava relembrando o Rudy Giuliani, quando ele estava com todo aquele suor e todo o cabelo indo assim, o cabelo caindo, e
e tudo, representando a corrupção que o país está vivendo, mas foi muito orgânico tudo. Maida. So, Steve, thank you, Anthony. It's brilliant, brilliant, such brilliant ideas as always. So, Steve, I'd introduced you as your challenge was these 1-minute compositions that had to chain together somehow. And what I was watching today, I was just listening how important the music is to each one of these little solos. The way when the drums come in on one of the things, and another when the click of like a camera clicks, just these little, because these are very simple, plain portraits, and those very particular and simple aspects of music. Tell us a little bit about your process in making work. Então, a Maida está convidando o Steve para falar sobre essas composições de 1 minuto cada um, e ouvindo hoje à noite, ela percebeu o quão importante a música é dentro desses retratos, para cada solo. Citou os tambores, num certo momento, o clique que vem do aparelho fotográfico, e que os retratos são bem simples e sem muita ornamentação, mas a música que ele criou é muito particular e muito importante. Steve. You're muted, Steve. Steve, you're muted. Okay, I'm here. Here I am. Yeah, it's hard. It's very hard, Maida, to describe that. It was very intuitive. I'm sort of at the stage in my career, in my artistic development, where I feel like I've lost everything and I'm just sort of treading water and recreating old stuff with this, and I was surprised at how wonderful this ended up being. I was surprised at how I could see the dancers and that evoked an emotion, and I just responded with music. The synchronicity of events is almost coincidental. It was almost not associated with a deliberate move. It was just a 45 seconds thing that the dancers generated towards me, and I just kind of did it. So I don't have very many words for how I create. I just do it. And Steve, you had asked me to send you notes. Maida, just a second, please. Okay. Então, Steve fala que é difícil descrever como que ele cria a música, que está virando muito intuitivo. E nessa altura do desenvolvimento artístico dele, do carreira dele, que ele está sentindo que ele perdeu quase tudo e está simplesmente assim boiando lá na água, recriando coisas já feitas, antigas. Então ele ficou surpreso com o resultado tão impressionante, tão bonito, e ficou surpreso também na maneira que ele conseguiu responder com os dançarinos, e a sincronia dos eventos com os gestos, e daí a resposta musical estava próximo a uma coincidência, assim, os tempos e a maneira que eles criaram e vieram para mim, e eu simplesmente fiz. Eu não tenho muitas palavras para explicar como. Anyway, Steve is so brilliant. It's a gift to work with Steve, no question about it. With the students, basically, I met with them online. They were on screen and I was on screen.
and we were all working above the breasts so that everything we did was above the breasts, right? And basically, in the time that we would meet together, like the girl that dug at her throat like that and went like this, those are gestures she did while we were just in rehearsal. She laughed and did this, and then she laughed and did that. And all I do is just say, oh, that's nice. Like Alejandro, I said, Alejandro, you look like you're a person who would wear a hat. Oh, yeah. Alejandro says, yeah, I have a hat. Well, could you get that hat and put that hat on? Oh, yeah, I wear that hat all the time. So mostly I just tried to identify gestures and expressions that they were delivering to me in our just casual meetings. Então, é um prazer muito grande poder trabalhar com o Steve, e ele tem um dom, dom. Bom, falando dos alunos, dos estudantes, então nós nos encontramos online, então, com cada um, e mantivemos essa altura, que a parte visível seria do peito para cima, e no tempo do nosso encontro, eu ia observando com coisas e gestos que cada um dos estudantes fez. Então, esses gestos que a Maida mostrou, assim, na garganta, aqui no pescoço, rindo, eu falava, isso é interessante, o que você fez aqui? E daí foi desenvolvendo nesse sentido. E Alejandro, eu falei para ele, nossa, você parece uma pessoa que usaria um chapéu. E ele falou, eu uso um chapéu sim, todo dia. Então pega aí aquele chapéu. Então eu peguei. Daí colocou o chapéu. Então foi muito natural, e observando cada um. For example, with Cate, the one that was on the flyer, Cate is a beautiful little ballerina dancer. She was 17, I think she's a freshman, first year in college, and she's going to be a doctor. And so we did a whole thing on her having to give up the ballet. Wow. Então, so all of this, all of her love of dancing a ballerina. And this is over for her. And so that was the tear at the end, the teardrop of her sacrificing the ballet to do something else. A Cate, o exemplo do Cate, que aparece lá no card, ela é uma dançarina muito, muito linda, ballerina mesmo, tem 17 anos, está no primeiro ano da faculdade, e ela, na verdade, vai ser uma médica, está estudando para ser médica. Então, tudo que ela trouxe nesse retrato estava mostrando a paixão, o amor que ela tem para dançar, de ser bailarina, é uma maneira de ter um despedido dessa vida como bailarina, e mostrando o sacrifício que ela está fazendo, dessa paixão que ela tem para o ballet, para fazer outra coisa. E no final foi a lágrima caindo. The little blonde was always throwing herself around. She was in an improvisation class with me. 4 of these people I didn't know. I just cast them because they weren't cast maybe in too many other things. So I didn't know them. And I just cast them. I said, well, they'll be fine. That'll be just great. Everybody has a portrait. So I don't need to know you to know, your portrait. So anyway, she was always impatient in the class. She was a little impatient with things. So I just made her the impatient one. She was always, nothing was enough, right, with her and her hair. She was the only blonde, too. Então, a loira, a Maida falou, a loirinha, que estava lá sempre mexendo com os cabelos dela, ela não conhecia ela antes, não conhece ela na vida real, na vida presencial. Tem 4 dançarinos dentro desse trabalho que ela não conhece,
E ela falou, mas eu não preciso te conhecer na vida real para você poder criar seu retrato. Você pode criar, vai dar tudo certo. E essa loira, a única loira, citou que era a única loira, que ela participou numa aula da Maida de improvisação. E nessa aula, ela estava sempre ficando meio paciente, sabe? Tudo não agia, tudo... sim, então eu pedi para ela ser a pessoa impaciente mesmo nesse trabalho. Então, por isso que tem todos esses gestos e toda aquele impaciência no retrato. Every dancer brings themselves to the work, right? Any work, they bring themselves. It's what we can give. It's who we are. And so when you can tap into that just a little bit, it's exquisite. Every person can be dance, and every person can make dance. And so, Erica, do you want to say anything? Yeah, sorry. Cada her son. Just a second. Desculpa. Just a second, Orlando. She's a mother also, as well as a brilliant translator, I might say. Yeah. Bom, então a Maida estava falando que cada dançarino, eu vou tentar continuar, mesmo com esse barulho nos fundos, que cada dançarino traz a sua essência nos seus movimentos. Então, cada pessoa traz a sua dança e cada pessoa pode ser a dança. Então, Erica, tell us about your portrait, how you ended up having this fabric and moving it around, and tell us about it. Yeah, that's what's fun about working with Maida, is the ability to improvise and then set the improvisation, or set it a little bit. I think, didn't we do more than just the shirt? I think we did 4 studies. Yeah. And when you were doing line forms, you had a whole line form of things working initially. Yeah. Yeah, one was working with this rectangle that we've been in for an entire year and just geometrical. And the other was about gaze, are you looking at people when you look into a camera, into your phone, or where are you? How do you connect with the audience through gaze virtually? We did that. Yeah, and then we worked with this shirt that I had on that was kind of an accident. And then from there, set it a little bit more and kind of figured out a trajectory. I think what made it really interesting and fun for me is I like to work gesturally, and I think you do too, Maida, because right before we all went away for COVID, we were supposed to do a spring concert together of Maida's repertory. And I noticed how much gestural work that she does in her own work and with her dancers. And I do too. So that was a symbiotic, fun relationship. And the only time I really got to perform during all of the lockdown. So it was therapeutic and healing to be able to kind of perform, even though you're alone together. Oh, I hear you. Yeah, Erica. Thank you. Maida convidou a Erica para falar sobre o que ela trouxe, o retrato dela, e que, na verdade, fizeram 4 estudos, passaram por 4 estudos para chegar nessa que foi escolhido, que tinha um que buscava muito as linhas e as formas das linhas, o outro pesquisou mais o que é esse retângulo. O terceiro foi sobre o olhar, o que é esse olhar, como que é de olhar uma outra pessoa através da câmera, onde você está conectando, como é que seu olhar se conecta com o outro através da câmera. Daí o quarto foi um pouquinho mais um acidente de que ela estava trabalhando com a camisa que ela estava usando, e daí começaram a seguir aquela trajetória com a camisa mesmo. E a Erica se conectou muito com a tendência no trabalho da Maida de trabalhar com gesto, e que a Erica também gosta muito de trabalhar com gesto, e na verdade na primavera, logo antes que, desculpa, logo depois que a pandemia começou, a Erica teve uma apresentação programada trabalhando no repertório
da Maida, mas teve que ser cancelado. Então, essa experiência de poder se apresentar nesse trabalho aqui foi provavelmente a única experiência, oportunidade da Erika poder dançar e se apresentar mesmo sozinha, que foi bem uma experiência terapêutica e que foi um tipo de cura para ela poder apresentar assim. Interesting. There's an interesting thing about film. Whether you're documenting something or whether you're creating something that uses the camera as the audience. So there's a bigger audience than just you and the camera. But the creation of whatever is going to be shared with the audience is going to come because of your relationship to the camera. And so it was interesting with these young people, 17 through 21. There was a lot of depression, not just by parents and adults and all of us, but a lot of depression in the university because of the students' expectation of leaving home, growing up, finding freedom, finding association with new friends, etc. And so I felt like it was a little delicate in terms of the portraits. For the students, I wanted it to be positive as possible under the circumstances of their estrangement with their friends, and they're having to live at home, sharing computers with children in the house, and many, many other things that were not expected when they went to college. So I felt that was quite specific. This population was quite specific. É muito interessante trabalhando com a câmera e criando para a câmera, mesmo fazendo um documento ou criando algo, e que a câmera é a plateia. E quando você está fazendo para a câmera, mas você sabe que tem uma outra plateia para quem ou para qual você está querendo que o seu trabalho vai chegar. Então essa criação e compartilhando é uma relação com a câmera e como isso é importante e de perceber com esse grupo de estudantes que tem entre 17 e 21 anos, que tem muitos dos estudantes nessa faixa etária de 17 a 21 com depressão, muita depressão. Não é só os adultos maiores que estão sentindo isso, que tem as expectativas que os alunos tiveram indo para a faculdade, se despedindo da casa, se tornando adulto, podendo fazer vínculos pessoais, individuais, que não se conectam ou que não dependem da relação com a família, e que o constrangimento de enfrentar que não era bem assim, essa primeira experiência da faculdade. Então, a Maida falou que ela tentou propor que essa experiência seja o compositivo possível, para que podia dar uma luz ou dar um espaço. Ela falou era bem sensível e bem específico a intenção dela. Bom, pergunta para a Maida se eles vão voltar esse semestre presencial. Mirtes would like to know if the students are going to go back, like real physical university in September. Yes, if everything continues as it is now, they will be back at the university. Professors don't have the choice of whether or not they are going to teach online or in class. You're expected to teach in class face-to-face. But, the pandemic's not over. Yeah. Então, a expectativa é que vai ser presencial mesmo, a partir de setembro, e que os professores não têm a opção de escolher eu gostaria de oferecer as aulas online ou presencial. Não, a expectativa é que se a faculdade voltar a ser presencial, que todos os professores também vão voltar presencial.
Mas a Maida falou que temos que lembrar que a pandemia não acabou. And this generation is very important because they're a transition generation to something that will not be the same ever. Yeah. So Yeah. I wanted mostly to just take this generation of beautiful people who, for the most part, they're bright, they do well in school, they have ambition, they have support from families and so forth. But the life for them is potentially very different than yesterday. Yeah. It's very exciting, I think. So Yeah. Alejandro, after Dawn tells this, maybe you could speak about you're leaving the university now for this degree. I also have a really quick question for Beatrice and Ederson, if I could break in, because it's starting to rain on us out here. I'm curious, we were just talking about the depression of, being under Donald Trump and COVID, and it was a hard time for everyone. I know a lot of my dancers switched professions, actually stopped rehearsing and went back to school for other things. Is it like that in Brazil? I was just listening on NPR News today about your president not promoting and sometimes denying the vaccine and promoting hydrochloroquine. And I don't think you're over the hard part of having that kind of president and COVID yet. What is the social climate like in Brazil with people and students and artists? A Érica pediu licença de fazer uma pergunta já para Mirtes e Ederson, porque a chuva está começando já na praia, queria fazer essa pergunta. Ela falou, estamos falando sobre a depressão que os alunos estão sentindo, também a depressão que sentimos vivendo sob controle do Donald Trump, do Covid. Ela falou até muitos dos dançarinos meus pararam de dançar, pararam de ensaiar, voltaram a fazer outras coisas ou escolheram outros estudos. E ela estava ouvindo hoje no rádio NPR sobre o Bolsonaro e como que ele é negacionista e ela está promovendo esses remédios que não funcionam e tudo. E ela queria saber como é que está o clima social no Brasil e também como é que está com os artistas no Brasil. Como eu tinha falado no começo, né, os artistas parece que reagem de uma maneira muito forte, reafirmando a sua vontade de continuar, né, de continuar nessa criação, né? Agora, o país é um país à deriva. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele foi totalmente desestruturado, totalmente destruído. Eles destruíram as riquezas naturais, venderam as empresas assim, na Bacia das Almas, né, a troco de banana. Há mais de 9.000 policiais em cargos do governo, militares em cargos do governo, assim, mais de 500 mil mortos, hoje 512 mil mortos. E a gente não sabe o que vai ser amanhã. Então, o que eu falei é que o festival trouxe esse panorama dos artistas muito firmes na sua decisão de continuar, né? Acho que é um pouco isso. Aqui é o caos. É o caos. Assim, a gente não sabe o que vai ser amanhã. Coisas muito pesadas, ameaças de morte, líderes sendo assassinados, líderes da esquerda, as comunidades indígenas sendo assassinadas. É um clima inacreditável, sim. Mas, ao mesmo tempo, você sai na rua e você... Parece que nada está acontecendo, parece que não tem vírus, parece assim...
Eu não sei, eu sou brasileira, mas eu não entendo a cabeça dos brasileiros mesmo. Nem entendo como que esse homem e toda essa milícia que acompanha ele continua no poder, né? É assim, é uma situação muito grave. To respond, Erica, as I said at the beginning, the festival has really shown the strength and the positioning of artists affirming their will to continue and to continue in the creation. But the country itself, it's chaos. We don't know what is going to happen tomorrow. There's total destructure and destruction. Natural resources, 9,000 militaries, people from the military are in government posts with our Bolsonaro government. So 9,000 public posts are currently occupied by military personnel. Today, we passed the mark of 512,000 deaths from COVID. We really don't know what is coming. And the festival gave this panorama of the artists that are firm in a decision, but it's in contrast with this chaos and this unbelievable climate that we're living in. And it's very, very heavy times, death threats, leaders of the left being assassinated, indigenous leaders and lands being obliterated. But then you go out on the street and you can sort of feel like none of that's actually happening. She said, I'm Brazilian, but I can't understand the Brazilian mentality under the leadership of Bolsonaro. Just to compare, but it's great. No, because there are many people here in the live that don't speak English. Mesmo assim, como mal comparando, né? O Trump, ele tem duas coisas que são muito diferentes entre os dois. Primeiro, que o exército nos Estados Unidos, os militares, se recusaram a apoiar o Trump. E a segunda coisa, o Trump não destruiu internamente o país. Quer dizer, né, as políticas econômicas dele, enfim, como o Bolsonaro faz, né? Acho que essas duas são duas coisas muito marcantes e que aqui se o Bolsonaro ele comprou todas as forças armadas, então se ele quiser continuar no poder, como ele fala todo dia, que ninguém me tira daqui, ele vai ter o apoio das forças armadas. E o Trump não, ele saiu pela porta de trás da Casa Branca. And so Amirtis is wanting to highlight two, she's like, it's not always good to make the comparison, but there are two strong things that she observes as different between Bolsonaro and Trump, and that in the United States, that the military refused to support Trump, which is very different here. Bolsonaro has bought the support of the military, and so he says all the time, oh, nobody's going to take me out of here. And he would have the support and does have the support of the military if anybody tried to. And the second that she highlights as a difference is that Trump didn't internally destroy the country in the way that Bolsonaro is doing. Mas, Dom, só uma última coisa. Apesar de tudo isso, desde desde junho, né, o povo começou a ir para a rua. A gente estava impedido de fazer manifestações populares por conta do Covid, mas o governo é tão mais danoso e mortal
que o povo está se manifestando, os escândalos de corrupção estão crescendo e as manifestações crescendo nessa mesma proporção. Important. And so Edison wanted to highlight the fact that with all of this, that since June, there's been great resistance coming from the Brazilian people going to the streets and showing that the threat to life that Bolsonaro has is greater than the threat to life that the virus has, that this comparison has been made. And so people are going to the street, and that the corruption scandals are starting to come out, and the CPI, there's a whole investigation into the leadership of Bolsonaro at the moment, and is going to be tried in a war crimes court in The Hague with crimes against humanity, and is being called a genocide. Okay. Voltando, okay, Maida, yeah, you had made a question, Maida, that you wanted to invite Alejandro to. Right. He's the generation. He's our future. Yes. And he's an immigrant, or his family is. Aren't we all? I am, for sure. So the voice of the future. Alejandro, would you like to speak? Yes, thank you. Yeah, no, I'm very proud to be the son of immigrants. I was watching In the Heights the other day, and I don't think I've cried more in a film. Seeing the fact that, you know, there's always a legacy, there's always what comes next, and surely someone will follow me, and there will be an after that. But within the context of the dance films, I thought it was really interesting, the dichotomy between the performance that we recorded and the performance that we did live. I think in a lot of the questions or intentions that came to mind with making the portrait, a lot of it was like different connotations. And I think, you know, having the camera as our audience I think it allows an easier intimacy that stage performance, which is typically what I've done, and typically theater and plays, rather than dance and improvisation movement, which has been such an exciting new language to explore. You know, using the camera as my audience has made it very easy to expose certain movements, or, you know, to at the end there, sort of get very, very close to the camera and say el mundo al revés, which comes from a cumbia song that I liked a lot, and that my dad and I listened to a lot. But versus that, comparing that to what it was like to work with a group, I think there was a bigger sense of, you know, panoptic power influencing my decisions. And I think we see that a lot in these, you know, huge Zoom calls where we don't know whether we're being watched or not, which is why I think a lot of people typically turn off their cameras during Zoom calls. There's sort of this easier way to be in a public space while also being very, very private. So this mixture of then redoing these movements and these movements of other people that were first done in private, and now taking them and putting them in a public space, fully knowing you're being watched, not only by the audience that came to our show, but by the other dancers as they try and take your movements or adopt your movements to try and make this new kaleidoscopic vision, was really interesting. And I think something that speaks to, you know, how having cameras on our phones, since this entire semester I've been calling in on my phone since the camera on my computer doesn't work. So having this access to being seen from anywhere and everywhere at any given moment, you know, like obviously Erica's at the beach, has really made the sort of intimacy of spaces, I think, a lot more prevalent, and made it in many ways a lot more interconnected. But I'm sure plenty of people have written about that and said that before. Well, I think you'll need to conclude, Alejandro, because Dawn is going to have to interpret this. Yes, I'm so sorry.
It's okay. I want Alejandro, and the Gumbia song that you use. What does it mean? What yes, the word? El mundo al revés means the world turned upside down. Okay, I think is the best translation. Okay, I'm gonna go. And for that it, actually came about. hold I'll on. interrupt you for a moment, Don. Okay. El mundo vivés. I'm sorry, Don. That okay. just happened. We were in rehearsal, and he said that word, and I said, "Well, okay, then put it in the piece." Because that was something from his history. And I said, well, that's what we're here for. Then include that. So initially, when he first did it, he kissed, he kissed the camera. And then he forgot in the performance. So it's okay. Didn't need to kiss the camera. But so it's like how in the arts things get delivered. In our spontaneity, we deliver truth. Sometimes in calculation, we may not deliver truth, but in spontaneity, quite often we do. And that's what I think is so nice. Anyway, let's go back to Alejandro. Okay. Thank you, Don. Alejandro falou que ele tem muito orgulho de ser filho de imigrantes. E ele estava assistindo The Heights. Ele falou que ele acha que ele nunca chorou tanto assistindo nenhum outro filme, porque ele sentiu, entendeu na pele o que é de deixar legado, e que tem algo que vem depois, e depois, e depois, e vai ter alguém que vai me seguir, e também depois, e depois. E, bom, olhando esse trabalho dos dance films, ele... Existe dicotomia? Existe em português? Yeah? Ok. Então, ele estava trazendo a dicotomia do que foi gravado, assim, e o que foi feito ao vivo. E essa diferença, a espontaneidade, a Maida estava trazendo essa ideia no final, que na espontaneidade a gente traz a vida, e nossa verdade. E ele falou que ele sente com a câmera uma intimidade maior com a plateia do que ele sente quando ele está se apresentando no palco. E a experiência dele antes disso era mais teatro, palco. Então, tendo a oportunidade de explorar também mais dança, improvisação, está achando muito provocante. E que a câmera permite a exposição de certos gestos com muito mais controle e foco. Daí ele falou que ele trouxe essa fala dentro do retrato dele, que é uma música que ele e o pai dele gostavam muito de ouvir, e a fala que ele citou é que basicamente é o mundo de cabeça para baixo, o mundo virado. E bom, também pensando sobre o poder da influência da visão, da ótica múltipla que tem dentro dessas salas de Zoom, e como que isso afeta o nosso comportamento e nossa maneira e nossas decisões de como se movimentar. E tem essa dúvida se você está sendo observado ou não. Quando teve a parte no final, que todos estavam respondendo um com o outro, com os gestos dos outros, repetindo um gesto, ou tentando assumir e representar um gesto que uma outra pessoa fez no particular e gravou, mas depois virou um gesto, entre aspas, público, porque foi assumido por um outro corpo também, e como isso foi interessante como processo da criação. E ele falou, olha, todo esse semestre eu estou fazendo todas as minhas aulas através do meu telefone, igual a Erika que está na praia. Ele falou a possibilidade de qualquer momento, qualquer aspecto ser visível para um outro, como isso mudou a nossa percepção, a intimidade dos espaços, que é muito, estamos mais interconectados com isso. E
Daí a Maida falou que até no ensaio, quando eles estavam criando, que ela estava beijando meu assim, e daí quando gravou não fez os beijinhos, mas tudo bem, não tem que fazer, e trazendo essa coisa que trazemos a espontaneidade, traz a nossa verdade. Alejandro, eu espero que eu consegui falar um pouco do que você falou, ok? I hope I captured some of what you were saying. I would say this. That was very beautifully put. Thank you so much. I Okay. really like the translation of intimacy of places. There is hope for the rest of the world if there are a lot of Alejandros that survive. Tenha esperança para o resto do mundo se tivesse muitos Alejandros sobrevivendo. How beautiful. Yeah. Mhm. Okay. That's very sweet of you, Maida. Thank you so much. Yeah. Kinder words that have not been spoken. We're counting on you, Alejandro. A gente já está caminhando para o final, né? Eu queria que a Maida, Anthony, quem quiser falar sobre essa característica, né, do trabalho da Maida, da pesquisa da Maida, que é de colaboração, né? É uma mensagem também que eu acho que é interessante, né? A Maida está falando dessas mensagens para o futuro. A Maida sempre trabalha com essa perspectiva da colaboração, né? Trazendo outros artistas, trazendo intérpretes mais experientes, intérpretes novos que estão começando agora a carreira, né? Então, esse aspecto generoso, né, da Maida como artista e da Maida como pessoa, eu acho que é uma mensagem interessante, né, para esse novo futuro, né, esse novo passo que a gente tem que dar. Então, Edison, we're getting to the end of our time here together, and he'd like to invite you, Maida, and everyone else, if you'd like, to speak about this really potent characteristic of Maida's work, which is the importance that she gives to collaboration, and this strong message that is inherent in her work about this perspective of collaboration. She's always inviting other artists to be with her in the creations, younger, less experienced artists, more experienced artists, and this generous aspect of her as a person, and this general aspect as an artist, and how this is important for this new future and these next steps we're taking. So if anybody would like to comment about that. I have to go. It's raining at the beach, and I just wanted to thank you so much for Maida for letting me be part of this project. Dawn for always being so hospitable when we came to Brazil. Ederson, Beatrice, it's so beautiful to see you again. And I can't wait to come back. We'll do it again next year, hopefully. I hope so. We hope to. Thank you. All right, I love you all. Bye-bye. Thank you, Erica. We'll see you in about 10 days at the swimming pool in Arlington. Yep, we'll go swimming. I'll see you then. She's finishing in Florida soon. And Anthony, you're coming to Arlington, to DC. When are you coming, Anthony? August. Oh, in August. Everybody was asking, when's Anthony coming? When's Anthony coming? So we'll have to get together in August. So yeah. I'll see you later. Take care. I love you guys. See you. Bye-bye. Take care, Erica. Bye-bye. Bye-bye. Take care. hi, Mom. I was wondering if I might add a little bit to that last question. I think that so much of Maida's work, I think, is a democratization of intentions and giving each dancer a lot of leeway. And I think certainly as an actor where, my words are written for me, as I once heard someone say, hey man, I just read the words. I think so much of this was I think really true to the new spirit of not just art, but the new spirit of collaboration in wider circles, certainly because of Zoom, where everyone is, I think, given their own little box. They are at the meeting, they are in the space, they are affirming their ideas. And I think so beautiful about both the performances on their own, where each dancer was given their own moment, their own minute
to present a version of themselves or a connotation of themselves. Even in the bigger space, each dancer was asserting their own movements and, again, reinterpreting other people's movements. And I think in a very democratized way that's very indicative of, I think, a new direction that we're seeing with Zoom and with how interactions on a wider scale go. Alejandro quis elaborar nessa ideia que você trouxe, Eberts, na pergunta, e ele acha que muito, assim, uma grande parte do trabalho da Maida traz a democratização das intenções, e que ele, como ator, isso é algo novo para ele, porque quando ele está atuando, as palavras já são dadas para ele, mas ele está podendo explorar com esses convites da Maida, nessa maneira de criar um novo espírito de arte, e um novo espírito de colaboração. E ele acha lindo que dentro das performances assim, de 1 minuto cada um, que cada pessoa, cada artista, cada dançarino estava trazendo uma versão de si dentro daquele quadrado para aquele minuto. E daí, no espaço maior, começaram a trocar essas versões de si com os outros e podendo ver e misturar essas representações escolhidas entre eles numa maneira muito democrática, e que esse trabalho, essa maneira de colaborar está apontando para uma nova direção. I'd like to add to the collaborative part of the question, and that the beginning of something wonderful is a great idea. And Maida is never short of great ideas. And so when you're presented something so rich and wonderful as a starting point, it becomes very easy to give yourself over to the honesty that the body is. The body is the most pure form of expression. And when you were given great ideas to explore, it comes very organically and in a very almost innocent and pure, beautiful way. And I think that's what we see in all of Maida's work, is throughout all of her arc of creativity, she brings to us always great ideas that allow us to expand our whole being around. And to me, that is what great art is. And that is what Meritus and Ederson are doing there with the festival. And I'm forever grateful for that continuance moving forward into the world. So thank you, Maida. Oh, yeah. The thing, one thing I wanted to say about... Maida, I'll just translate. Oh, yeah, sorry. O Anthony gostaria de também contribuir com, olhando essa questão colaborativa. E ele falou que o início de algo maravilhoso é sempre uma ideia maravilhosa. E a Maida não tem nenhuma deficiência de ter muitas ideias maravilhosas. Então, ele falou que é incrível podendo se dar e se abrir e se oferecer com a honestidade que o corpo é. Olha que frase. A honestidade que o corpo é. E que assim segue e sai de uma maneira muito orgânica, muito pura, e muito linda. E que esse arco de criatividade, dessas ideias incríveis, maravilhosas, que a Maida tem, esse arco permite para nós poder expandir o nosso ser inteiro, e para poder viver arte, great art. Okay, Maida. One thing that interests me a lot, and that is in the improvisation class, a big
a big part of my philosophy is that all life is basically a form of improvisation. And everything we do, we are improvising. And then it becomes a matter of, well, what skills do we need to have to improvise better? And that is the question. In a dance improvisation class, then it's what knowledge do you need to have? You need to have about your own body, about the options that you have that you can articulate in language or through physical. I think it's a very interesting idea. If I ever had time to write, I would write about that because I think, and I learned something very interesting. Oh, well, I won't go into it, but I learned something profoundly important today. And that is this idea. Technology is advancing in profound ways, but technology often responds to the human being. For example, the car that drives itself. The car tries not to hit the pedestrian. The car tries not to hit the bicyclist. The car tries to stop at the stop sign. The car. So in essence, the human being has become very supreme with the car that is trying to do everything to help the human being. And I was thinking, this is a really important idea in terms of technology and improvisation. If we can set up our society in such a way that the human being is given the maximum opportunity to be at their best self or their best creative intellect. Anyway, that was my thought for today. Ok. Uma coisa que me interessa muito é que faz parte, na verdade, da minha filosofia, é que a vida é a improvisação, e que toda a vida é a improvisação. Então, se você pensar assim, quais habilidades precisamos para poder improvisar melhor? E se for no contexto de dança, qual conhecimento sobre nosso corpo, sobre o nosso próprio corpo, quais opções que temos, como que podemos articular com linguagem ou corporalmente, como podemos articular essa nossa improvisação. E, bom, se eu tivesse tempo para escrever, eu acho que eu escreveria um livro sobre isso, mas eu não tenho. E eu aprendi algo profundo hoje, eu não vou entrar nos detalhes, mas eu vou fazer um resumo. É que a tecnologia, isso foi hoje, a tecnologia está avançando em maneiras tão profundas e que a tecnologia está respondendo ao interesse do ser humano, respondendo ao ser humano. Por exemplo, o carro automático. O carro está sempre tentando não bater o pedestre. O carro está tentando não bater com ciclista ou com bicicleta. Então, se você pensar bem, a tecnologia está tentando ajudar o ser humano nesse sentido. E ela falou, se nós podemos criar uma sociedade que dá uma oportunidade máxima para o ser humano poder ser a sua melhor versão de si, imagina como é que a tecnologia ia responder. Essa é a grande ideia. This is an idea. I was being given this idea by someone else. And okay. Yeah, oh yeah. This is an idea that someone is thinking like this. Mm-hmm. And I was thinking, yeah, our positive future is we have to embrace the things that take us to the next step, not always descending back and back and back to our primitive, brutal, controlling, distrustful self, which is what politics tends to do. But
Então, essa foi uma ideia que ela recebeu hoje de uma outra pessoa. Ela falou sobre esse futuro positivo, que nós temos que acolher as coisas que nos permitem a avançar para o próximo passo, e não de regredir isso para nossa maneira mais bruta de viver, que muitas vezes a política faz. Leandro, tem alguma intervenção aí, ou comentário das pessoas que estão assistindo, que você queira trazer? Boa noite. Tem sim. Pessoal aqui no chat, a Elaine está agradecendo a Maida por compartilhar o trabalho. Ela escreveu em inglês, tá? Mas estou falando em português para que a Dom possa traduzir. Está agradecendo por compartilhar o trabalho, por trazer tantos artistas e contemplando tantas possibilidades de criação pulsante. E a Silô Lacava está aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Silô. Quem mais? A Ana, o Lucas, todos por aqui. Hiro, Fani, Marcelo. E já estão meio que comentando assim, o festival, sentindo saudade e aguardando a próxima edição. Sim. Obrigado. Obrigada a Assim todos. seja. Obrigada, pessoal. Elaine is on, so the question was if there's anything in the chat from those that are watching on YouTube, and that Elaine has thanks you, Maida, Thank you, for Leandro. sharing your work and for bringing so many artists and for people like Anthony. contemplating so many possibilities, pulsing possibilities in the work that you shared. And then other people that are with us, Silo, Ana, Lucas, Hiro, Fani, Marcelo, that they're saying they're already feeling saudades. And, I know you all know Brazilian culture. And so saudades is that word that is like missing something, but it's a little bit deeper and a little bit different than missing. They're already feeling saudades of the festival because it's the last night. And already looking forward to next year's It's been festival. so profound. I've been watching these astonishing artists perform. It's astonishing what you do. Honestly, I don't think it could ever happen in America. No. There are too many power. There's too many power, I don't think it could happen in such a beautiful, honest way. It is just so honest. A Maida está dando muito elogio na maneira que a Mirtes Ederson cria o festival, a maneira que convida os artistas, e que é muito lindo e que muito honesto, e que ela não acha que seria possível poder fazer isso nos Estados Unidos, e está elogiando mesmo. We can do together, Maida. I think so. You're going to have to hurry fast because I'm not going to live long, right? You have to start to really move fast, right? Someone asked me to delay a project for 1 year, and I said, well, that's a very long time. For me now, 1 year is a lot of time. A Maida está brincando, dizendo que uma pessoa pediu para ela fazer uma pausa num projeto, esperar mais 1 ano para começar. Ela falou, olha, para mim 1 ano agora nessa fase da vida tá muito, é muito tempo, viu? Tem que pensar 2 vezes. Ai, que ótimo. Anyway, thank you, Ederson, and your work is so brilliant on the technology. I want to talk to you about how you have learned to put this on the YouTube TV and then hook into the Zoom. I need to learn something from you. I have a question. You have made such an excellent solution with your profound archive. The instant archive that is being set in place, accessed by the public. I was just looking today, already archives of this festival. I was watching today. And you've got it's astonishing. It's an astonishing system that you have in place. It's like you're streaming already. You're doing what Hulu does. You're streaming things live.
and then they become archived, but they're accessible. It's astonishing. It's astonishing. It's very advanced. Ela está reconhecendo como é importante e também que poucos estão fazendo de ter esse arquivo instantâneo e que ela já estava assistindo hoje parte do arquivo que é o festival, que acabou de ser, mas que no mesmo tempo que está acontecendo, está criando um arquivo vital, acessível, já na hora para o público poder continuar vendo depois. E que ela quer aprender como vocês estão fazendo isso. Maida, isso é só para dizer que isso não é um trabalho só meio da Mirtes, né? É um trabalho em equipe, né? Dom, Leandro, Fanny, Hiro, Marcelo, a Elaine, que está aí, assessoria de imprensa, o Bruno, que fez a nossa arte gráfica. Enfim, é um trabalho de várias mãos, né? E a gente também está aprendendo, né, a lidar com esse universo tecnológico. É um desafio grande e só em equipe mesmo que a gente conseguiria manter e transformar as nossas ideias, os nossos desejos em realidade e compartilhar com o público isso, né? Maida Ederson responded saying that it's possible, thanking you, and saying that it's possible because it's a work done as a team, and then he cited all the members of the company, all the names that you've heard, it's amazing. and that all these various hands working together have made us be able to turn our ideas into reality, and that it's hard, it's proved a challenge, but that we're learning with the technology, but the challenge we're facing as a team. It's astonishing, honestly, just profound. Today at 10 a.m., today at 2 o'clock, today at 4 o'clock, today at 7 o'clock. And all of that has to work to happen. It's astonishing. I think, congratulations. Eu que agradeço, Maida. Nós vimos que você acompanha o festival, acompanha a gente. E é muito caloroso saber que você está nos acompanhando, e eu agradeço muito a sua presença. Então, so she thanks you, Maida. Mirtes is thanking you. And so unselfish. It's very warming for her to know how much you are accompanying the whole festival. And yeah, thanking you profoundly. It's just so unselfish. I never saw anything like it in my life. You have your own company, you have your own interests, you have your own creative ideas, and yet you carry the entire culture of Brazil to give it light. And it can be indigenous, it can be popular, it can be, and it's astonishing. It's astonishing and uncommon. Maida está falando que esse modo de operar, de criar, é totalmente sem ego na parte da companhia, que carrega toda a cultura brasileira para trazer, para dar luz nessa cultura brasileira, não importa se é indígena, outros artistas de todas as regiões do Brasil, e reconhecendo, tem sua própria companhia, tem seus próprios interesses, próprios projetos artísticos, e mesmo assim traz tudo isso para que todos possam ter exposição e conexão e visibilidade. E ela está de boca aberta de como. So, thank you. We love you. Maida. And we look forward for you to come to see your son in Detroit. Mañana. Yeah. Então a gente vai encerrando nossa live, encerrando o festival. Agradecer ao público, né, que mesmo a gente não vendo vocês presencialmente, é importante a gente saber que de alguma forma a gente está dialogando com as pessoas e com a cidade. E o 13º Visões Urbanas se encerra hoje, e já com saudade, e quem sabe em breve a gente publica notícias sobre o 14º Visões. Fiquem de olho,
sigam a gente nas redes sociais, no YouTube. Fica coladinho aí, porque a única maneira da gente estar juntos é essa, né? Se protegendo, usando máscaras, esperando todos serem vacinados, e em breve a gente volta para a rua. E é isso, passar a palavra para a Mirtes e fechar aqui o festival. Não só agradecer os artesãos, e é incrível como a gente gosta do festival, né? É isso, agradecer e vamos ver o que nos espera, nós não sabemos, né? Mas eu acho que nós temos esse privilégio de poder exercer nossas criações, isso tem nos salvado. Então é isso, obrigada a todos. Maida, I will write to you tomorrow. Okay. Anthony, thank you, Anthony. Okay, Anthony, thank you. And Alejandro, thank you, good luck for you in your life. Gracias, Alejandro. Gracias. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde. Obrigado por esta oportunidade. Gracias. Gracias. And Dawn, you are so amazing, my God. A round of applause to Dawn. Yes. Oh. Thank you. I learned so, I learned 3 times everything you say and everything that everyone says. And it's been profound for me. And I realized this through working with you and Mirtes and Edison in the States and doing the festival now 2 times as well. I hear you. I write you in your own language, and then I get to speak you again in another language. So I'm learning in a very profound way with you. So I'm grateful. Thank you. Honest to God. Well, let's say good night. Let's say good night. Okay, Good night. bye-bye. I love you Bye-bye. all Thank so you. much. Thank you so I much. love you, Maida. Good night. Thank you.